ситуация, тем больше оно цепляется за предыдущее привычное восприятие. Where is the problem? The mouse cannot exist without its part. Where is the intellectual understanding and where is my experience? What exactly you are talking about? Sasha clarified his point by saying that there is a habitual perception, and especially in difficult life situations, the mind clings to its habits and wants to return to habitual perception versus the intellectual understanding. So I do not understand what the mind is. Then I cannot understand what is the intellectual understanding and what is an experience. Когда я не могу разобраться и понять, что такое ум и что такое интеллектуальное понимание и опыт. I'm coming to that. I will take care of that question. Let us today start the topic. It will resolve many of your problems. Ну, Гуруджи более детально даст ответ на этот вопрос чуть позже, а сейчас давайте перейдем к теме занятия, чтобы прояснить часть наших сомнений. And keep those questions in your mind. Все наши вопросы нам следует поддерживать в уме. Especially the habitual mind. И в основном тот ум, который действует по привычке, привычный ум. В нем следует держать вопрос. So during the last few sessions, we have understood what is real and what exactly is the false. Let us take it is only an intellectual understanding. На предыдущих занятиях мы поняли, что является ложным и что является реальным. Do I experience I am the body and the mind? Yes, I experience it. It is knowledge that I am the body and the mind. So this is the false knowledge. Давайте пока что примем, что это интеллектуальное понимание. Я переживаю себя как тело и ум, и это ложное переживание, ложное знание, но я это переживаю. Now tell me, is it an intellectual understanding plus my experience, or it is simply an intellectual understanding? А теперь дайте ответ на вопрос. Это просто интеллектуальное понимание, либо же это интеллектуальное понимание вместе с переживанием? If I am suffering, if I have a problem, if I have a pain, obviously it is related to body-mind complex. So for all practical purposes, I claim that I am the body and the mind. It is my experience. Если я страдаю, если у меня что-то болит, то очевидно, что это относится, эта боль относится к комплексу ум-тела, и таково мое переживание. But if I continue to live in my fancies and a dream, and I discard my experience, then I'm suffering. Если я буду жить в каких-то мечтаниях, и при этом я не буду обращать внимание на свое переживание, то тогда я буду страдать. And second principle, we have understood why I do not reconcile my intellectual understanding with an experience. It is because of the impurity of the mind caused by the ignorance. Мы также поняли, почему я не могу подружить свое интеллектуальное понимание с переживанием. Это и происходит из-за загрязнений ума, которые вызваны неведением. Then the third principle that we picked up, that we have to weaken and minimize these impurities. Третий принцип, который мы рассмотрели, говорит о том, что нам нужно ослабить и минимизировать эти
загрязнения ума. The next principle we have understood in the last couple of the sessions, the good karma alone is not sufficient. Последний принцип, который мы поняли на предыдущих занятиях, это то, что одной хорошей кармы недостаточно. So good karma, the next principle we have understood, the practice without clear understanding. If I use the word practice without intellectual understanding, will not result into experience. Практика без интеллектуального понимания не приведет к переживанию. And the last principle we have covered couple of sessions, purity is essential. Purity of the mind is essential. So now pay attention what it means by the purity. Мы также сказали, что очень важна чистота ума. Теперь нужно быть очень внимательным для того, чтобы разобраться, что это за чистота ума. And today's lesson we start with, if the purity of the mind is essential, then I have to understand what the mind is. Если чистота ума важна, то тогда я также должен понять, что такое ум. If I understand water, clean water, I know it's pure. You mix up something, it becomes impure. So I have to understand the mind. What exactly is this mind? Точно так же, как я понимаю, что вот есть чистая вода, я с чем-то ее смешал, она уже перестала быть чистой, точно так же я должен понять, вот что такое ум и как он бывает чистый и загрязненный. So Sasha raised the right question, and then we are trying to understand. Let us understand what the mind is. Саша задал правильный вопрос, и для того, чтобы в нем разобраться, давайте поймем, что такое, что представляет из себя наш ум. In English, we say man. The word man or represents the human being. And in Sanskrit, we say manushya. В английском языке слово man, человек, на русском, а на санскрите вот для обозначения человека используется вот такое слово, которое Гуру произнес. So we are in between animal and so-called, if you use the word God. Мы находимся, наше место между животными и так называемыми богами. We are in transition. We are constantly changing. We are neither fully animal, we are nor fully divine. Мы находимся в таком состоянии постоянного изменения, в состоянии перехода. Мы не являемся ни полностью животными, и также не являемся полностью святыми существами, так называемыми богами. Habitual mind, animal mind. Присутствует тот ум, который действует по привычке, то есть ум животных. Habitual mind creates a bondage and the suffering. Can I get rid of this habitual mind? That is what we are doing. И этот ум, который действует по привычке, он создает нам узы, рабство, заключает нас в рабство. И могу ли я избавиться от этого ума, который действует по привычке? Now understand in a different way about the mind when the matter comes in contact with the consciousness, mind is created. Можно также по-другому понять этот ум, когда материя соединяется, контактирует с сознанием, то тогда создается ум. Matter has no problem, consciousness has no problem, but when they come in contact with each other, mind is created, that mind has a problem.
Сознание само по себе не имеет никаких проблем, точно так же и материя сама по себе не имеет никаких проблем. Но как только они соединяются, возникает ум, у которого сразу появляется проблема. So the matter and the consciousness in the animal body also comes in contact and the animal mind is created. Что касается животного ума, то там то же самое происходит, и сознание и материя объединяются, и возникает животный ум. And the same matter and the consciousness also comes in contact with this crazy body. The human mind is created. И в человеческом теле точно так же происходит, сознание объединяется с материей, и возникает человеческий ум. Pay attention, argue, question it, clearly understand. The entire journey of the self-discovery depends on understanding the nature of the mind. Быть очень внимательными, оспаривать это при необходимости и понимать, для того, чтобы понять природу ума, на которой базируется учение. So the same matter and the consciousness comes in contact with each other. Animal mind is there. Sorry. Mind of an ant is there. Mind of an elephant is there. But they are not capable of thinking. Don't tell me that they are capable of thinking. Who knows it? Когда соединяется материя и сознание, то возникает ум животного, различных животных, и нам не стоит утверждать, что они имеют способность думать, размышлять. Никто не видел никогда, чтобы животные размышляли. So we as a human being are capable. We have a mental capacity to think. А мы, человеческие существа, у нас есть такая способность думать и размышлять. Am I clear? Всем это понятно. If I'm not clear, then tell me. Если что-то непонятно, обязательно об этом скажите. Now, because I'm capable, as a human being, I'm capable of thinking, tell me, is anger good or bad? Поскольку я, как человек, имею способность к размышлению, то ответьте на вопрос Гуруджи. Гнев – это хорошо или плохо? Is jealousy good or bad? Зависть – это хорошо или плохо? Is hatred good and bad? Ненависть – это хорошо или плохо? Can you make your dog or pet and cat understand if the jealousy is good or bad? Можете ли вы научить своего домашнего питомца, собаку или кошку, тому, что ревность и зависть – это плохо или хорошо? You have an answer. И здесь мы знаем этот ответ. У нас есть ответ на этот вопрос. So by the thought, I understand the jealousy is bad, and still I am jealousy. So I have to change I have to change this mind from the jealousy to love. Yes. И мой ум понимает на интеллектуальном уровне, что зависть – это плохо, но все равно я завидую, поэтому мне нужно поменять свой ум, чтобы избавиться от этой зависти. I'm listening, but I'm not changing. And then I take an excuse. It is only an intellectual understanding. What do you mean by that? Я слушаю Гуруджи, но ничего не меняю в себе, а затем я нахожу такое оправдание, что у меня есть только интеллектуальное понимание. Tell me, what do you mean by intellectual understanding?
И что в таком случае вы называете только лишь интеллектуальным пониманием? I recognize by thinking that I have a jealousy against you and still I am not changing. Is it intellectual understanding? Or I experience that jealousy is there inside? Я на уровне интеллектуальном понимаю, что я кому-то завидую, но это только лишь интеллектуальное понимание, либо же у меня есть эта зависть в уме. Do I not experience that I am the body and the mind? Yes, I experience. All experience comes from the intellectual understanding and the knowledge. Я переживаю тот факт, что я являюсь телом, и переживаю ли я себя как тело и ум? Да, переживаю. Любое переживание, оно возникает из интеллектуального, из знаний и понимания. So I have a jealousy inside, I'm the body and the mind. I have that experience inside, I avoid it, I ignore it. That is what the ignorance is. Я себя переживаю как тело и ум, я переживаю к кому-то зависть, но я игнорирую это переживание. И это и есть неведение. We all can think, we all can speak. Thought is there inside. Thought is a product of knowledge. So that every thought that I speak, I should pay attention what knowledge it brings. Мы все можем думать, мы все можем говорить, у нас у всех есть мысли. Мысли – это продукт знания, и я должен понимать, какие у меня есть мысли, о чем я думаю. Buddha has done such a deep analysis. That is why you see Eightfold Path, right knowledge, right thought, right speech, right action, right livelihood. Будда провел очень хороший анализ, и поэтому он говорил о том, что должны быть правильные мысли, правильные действия и правильный образ жизни, и правильное знание. I have to bring the same topic in a lighter mode, what we discussed on Saturdays. I see the mirage water. Is it my experience or intellectual understanding? Tell me. Гурджи попробует в упрощенном варианте рассказать то, о чем мы говорили на занятии, о чем он говорил на занятии в субботу. Когда я вижу мираж, это мое интеллектуальное понимание или же это переживание? So it is my experience. Это переживание. But if I do not use the intellect to understand if my experience is right and wrong, means if I do not have an intellectual understanding of the mirage water, that mirage water will always remain with me. And I'm living in ignorance. I'm not changing myself. Но если я не буду использовать свое интеллектуальное понимание для того, чтобы понять, что мое переживание ложное, что это всего лишь мираж, то тогда я буду продолжать жить в неведении. So how my experience of mirage water changes? I approach it. I use my intellect. I use my intellectual understanding. And I realize that there is no mirage water. So my experience is a false experience. Как же меняется мое переживание миража? Я использую свой интеллект для того, чтобы понять, что этот мираж не существует, и тогда мое переживание этого миража меняется. Did you understand this? Все ли это поняли? If you do not, so you have to. So experience and intellectual understanding should go together.
Поэтому переживание и интеллектуальное понимание должны работать вместе. It has become a fashion, it is intellectual understanding. I don't experience it. Don't you experience that you are the body and the mind? Ну вот у нас такая мода пошла, всем говорить, что я-то понимаю на интеллектуальном уровне, но не переживаю. Но мы ведь переживаем себя умом и телом. So Master says, the way you have experienced the mirage water and you have proved it false, you start with your experience that you are the body and the mind. And increase your understanding and realize that you are not the body and the mind. Are you ready? Тогда на это учитель отвечает, что точно таким же образом, как вы изменили свое переживание о мираже с помощью интеллектуального понимания, начните точно так же и с переживания себя телом и умом. Когда вы переживаете себя как тело и ум, вы используете интеллект для того, чтобы изменить это переживание. Готовы ли вы к этому? No, I will continue to think my own way. Master says, no, you have to follow this thinking until you reach to the goal. Кто-то скажет, нет, я буду своим путем идти, буду думать так, как я свой путь размышления буду использовать. Учитель говорит, нет, ты должен идти вот именно таким путем. Did you understand, Arman? Понял ли, Армен? If you are studying chemistry, don't enter into astronomy. You have to continue understanding until you reach to the goal. Если вы изучаете химию, то нет смысла обращаться к астрономии. Нужно идти до тех пор, пока не достигнута цель. So to keep the mind on the track means it is the purity of the mind until we not only understand, at the same time we experience that I am not the body and the mind. Тогда чистоту ума мы называем поддержание нашего ума на этом пути, когда мы не даем ему свернуть с этого пути до того момента, пока наше переживание будет не только на интеллектуальном уровне, но и на уровне переживания. So our masters are helping us by these principles to keep the mind on a track until we realize we reach to the state of nirvana. Учителя помогают нам поддерживать ум на этом пути, не сворачивать с этого пути до этого момента, пока мы не достигнем нирваны. No, but I'm jealous of you. No, remove that jealousy. Если кто-то скажет, нет, я тебе завидую, то нам нужно убрать эту зависть. No, I have a lot of pain in my right shoulder. No, you don't have a pain. The pain is in the body. Body is different from you. Если у кого-то сильно болит правое плечо, то ответ здесь нет. Это у тела болит правое плечо, а ты не являешься телом. As we understood, first part of understanding the mind, when the matter, non-living, comes closer to the consciousness, the mind is created. Explain it. Итак, мы поняли, что когда материя объединяется с сознанием, то тогда возникает ум. Pay attention. Mind has both properties of both. It acts like a matter, it also acts like a consciousness. Внимательными нужно быть.
наш ум имеет свойства как материи, так и сознания. When it acts like a consciousness, that is what we say, I am aware and I have a subjective experience. И также ум может вести себя и как материя, и как сознание. Когда он ведет себя как сознание, тогда мы говорим, что у нас, что мы являемся осознанными, у нас есть переживания. Are you getting it? Say yes. No issue. And when the same mind acts like a matter, it becomes habitual, it becomes impulsive, it becomes instinctive. А когда ум действует как материя, то он действует по привычке, импульсивно, инстинктивно. You want examples? Say yes. Хотите ли вы пример? Скажите да. Ilya says it. No, I've been suffering from pain for the last 10 years. Mind has become a matter. It is acting like an animal mind. I have to change this mind first. Если кто-то говорит, что я на протяжении последних 10 лет живу в боли, то это означает, что ум стал материей, ум скатился на животный уровень, мне нужно изменить этот ум. I'm jealous of you. I hate you. Mind has become matter. Я тебе завидую, или я тебя ненавижу, это признаки все того, что ум стал материей. Keep a smile and understand it clearly so that it will help you change your mindset. Продолжайте улыбаться, но разбирайтесь для того, чтобы поменять свой ум. So what I have to, the moment you understand, what did you understand? What should you understand? The moment you understand, the two banks of the river never meet. One bank is the matter, other is the consciousness. You are free. That is awakening. Нам нужно понять, что есть как бы два берега реки, которые никогда не встречаются. Один берег – это материя, а другой – сознание. Только мы это поймем, мы обретем свободу. Because of ignorance, I mix up my experiences, my understanding into the mind. That is known as ignorance. Из-за неведения я смешиваю переживания в своем уме, и это является неведением. When you say I am the body, you are claiming I'm carbohydrate, I'm protein, I'm amino acids, I'm urine, I am waste product, etc., etc. Когда я утверждаю, что я являюсь телом, то это что означает? Я тогда утверждаю, что я являюсь составными частями этого тела, то есть там, протеинами, жирами, мочой, там, кровью и прочими составляющими. Are you carbohydrate? Are you protein? Являемся ли мы на самом деле углеводородами или протеинами? Yes, Ilya said right. No, I am neither carbohydrate nor protein. I am not the urine. I am not the waste product. Те, кто кивал нет, были правы. Действительно, я не являюсь ни протеинами, ни углеводородами, ни мочой, ни отходами. So anytime my mind gets associated, claims I am the body, I bring this understanding which will result into experience.
И каждый раз, когда мой ум утверждает, что я являюсь телом, то можно достать это понимание, обратиться к этому пониманию, которое сейчас Гуру Джа озвучил, и вследствие этого понимания придет опыт переживания. Did you understand? Did you understand that we as a human being below animal kingdom, above divine kingdom? Все ли поняли, что мы, как человеческие существа, находимся между царством животных и царством богов? We don't have a liberty and the freedom that I'm a human being, two-legged animal, vertical spine. I don't have a luxury to become the tiger or a fox. But mentally I become a tiger and the fox. Mentally I become weak. It is because of my animal mind. I have to change that mind. That is the impurity. У меня нет, как у человека, у меня нет свободы стать, скажем, лисой или другим каким-то животным, тигром, потому что физически нет возможности изменить конструкцию своего там, позвоночника и прочих частей тела. Но на уровне ума я стою, мой ум встает животным умом. И это мне нужно изменить. And as a human being, above that human being, there is a divine element. Why we say divine element? That divine has a total freedom because they are living without the body. А также, когда мы говорим о царстве богов, о качестве святости, которая присуща царству богов, то что это за святость такая? Это свобода, поскольку боги не имеют тела, свобода жить без тела. That is why we pray and worship and meditate on Buddha, because we know Buddha is still alive, but without the body. Именно поэтому мы поклоняемся Будде, медитируем на Будду, потому что мы знаем, что Будда существует как бестелесное существо. Not only Buddha, like Jesus and other, when we talk of the God and goddesses. Не только Будда, но и Иисус, и другие боги или богини. So we are walking on a razor's edge. On one side, we fall down. On the other side, we rise above. That is why we need to listen and understand it again and again and again until we find the state of realization. Поэтому можно сказать, что мы ходим по лезвию бритвы, и мы можем как упасть вниз до животного уровня, точно так же и подняться вверх. И поэтому нам нужно слушать снова и снова, разбираться, понимать. What is the root of a man or root of a human being is an ability to think. So I have to think in a way to move forward and above, not to move downward and below. Что является основным коренным атрибутом, характеристикой человека? Это способность к размышлению. Поэтому я должен размышлять так, чтобы не падать, а подниматься и двигаться вперед. Pay attention, I'm going deeper. Будьте внимательны, Гуруджи идет глубже. Thinking is to the mind, thinking
is to the mind as the roots are to a tree. Размышление относится к уму так же, как корни относятся к дереву. Roots anchor and nourish a tree, allowing it to grow. Likewise, the ability to think in a right manner give rise to the mind that is pure, and we can enter into the spirituality. С помощью корней дерево может расти, развиваться. Точно так же с помощью размышления чистый ум может увеличивать степень осознанности, расти, подниматься в своей духовности. What I'm doing, I'm not hugging you, I'm not touching you, I'm passing on the thought. Thinking is to the mind as the roots are to a tree. That's what all the masters are doing. Что делает с нами Гуруджи? Гуруджи нас не обнимает, он к нам даже не прикасается. Он с помощью мысли передает нам знания. Точно то же самое делают все учителя. Thinking is the foundation or a base on which mention of the mind is built. Размышление – это тот фундамент, на котором строится дом, замок ума. So what I do? Masters tells us the principle and the concept and the context are nothing but the thinking ability to help us to move in a right direction. And we ignore it, we reject it. Учителя утверждают, что все эти концепции, правила, то, о чем они говорят, это все лишь помощь уму думать в правильном направлении. А мы это игнорируем, мы не хотим это использовать. Thinking is the engine that powers the train of the mind. Размышление – это двигатель для поезда ума. But thinking along the line of the principles and teachings of the master, that makes you a seeker, and the seeker always succeeds. Но когда мы говорим о размышлении, мы имеем в виду здесь размышления в соответствии с принципами восточной мудрости и тому, что учат нас, тому, чему учат нас учителя. И это делает нас искателями, а искатель всегда преуспевает. Not thinking the way you want to think, because that is why you have a problem. So the master says, no, you please start thinking the way these principles and concepts are. You continue to follow until the mind becomes pure and your mind is ready to rise above. Но нам стоит думать не так, как мы хотим думать, а так, как нас учат учителя, и размышлять до тех пор, пока ум не очистится. Тогда мы сможем подняться. I told you before, many people say, I have an extreme headache. This is a thought. I cannot attend your session here. And I say, because you have an extreme headache, you must attend the session. В городе были ученики, которые говорили в качестве оправдания, почему они не посетили занятия, они говорили, у меня очень сильно болела голова. Но этот факт, что у них болела голова, это мысль. И
именно потому, что у них болела голова, они должны были прийти на занятия. Did you understand the two different kind of thoughts? Поняли ли все разницу между двумя разными видами мыслей? So if you follow the thought that comes to your mind because I have an extreme headache, I cannot attend the session, I cannot listen to you. You have just made up your mind. So your mind is impure. So it is not listening to these principles. In order to listen to these principles, I should have a little willpower. No, I will follow. I will say what you say. And then you will find the change. Если вы позволяете своему уму сказать, да нет, у меня болит голова, я не пойду на занятия, это означает, что ваш ум не чист, загрязнен. Если вы приложите немного воли и скажете, нет, я все-таки пойду на занятия, то тогда это поможет уму очистить. Herman is scratching his head. He has a lot of thoughts in his mind. Армен чешет затылок, наверное, означает, что у него очень много мыслей, он занят обдумыванием. Bring your head down. Don't scratch your head too much. Опусти, Армен, руку, не чеши там на себя затылок. Слишком много. Now we are going still deeper. Understand it. Теперь мы еще глубже пойдем в понимании. So if you ask a question, what does it mean that thinking is a faculty in the faculty of the mind? Or thinking is the faculty of a human being? Если кто-то задаст вопрос, что вы имеете в виду, что размышление это свойство ума или свойство человека? Thinking is the birthright of the mind, like flying is the birthright of a bird. Способность размышлять дается нам, людям, по праву рождения, точно так же, как способность летать дается птицам по праву рождения. No one teaches a bird to fly. It spontaneously manifests that faculty. So, same way, the mind has an ability to think, and there is an effortless and a spontaneous way, but the direction is wrong. Master says, follow these principles and change the direction of the mind. Никто не учит птицу летать, у нее эта способность проявляется спонтанно, точно так же у людей способность к размышлению проявляется спонтанно, но проблема в направлении размышления. Наше обычное направление неверное. И учитель говорит, что нам нужно поменять свое направление размышления и показывает, как поменять. So when you say I am the body and the mind, you are not the body and the mind. If I directly say, you will not understand. So I have to follow stepwise process to de-identify your mind with the body so that you experience the freedom. That is what the practice is and the journey is. Если Гуру нам скажет, что мы не являемся умом и телом, ни умом, ни телом, то мы так сразу это не поймем, и поэтому необходимо шаг за шагом разотождествлять себя с телом и умом, и для этого существует множество практик. So I talked about faculty of the mind is to think. This faculties involves the power to think, to reflect, to reason, to imagine, to evaluate. I have to use all these powers.
Когда Гуруджи говорит о способности к размышлению, то это имеется в виду, что у нас есть способность логически мыслить, понимать причинно-следственные связи, воображать, оценивать и так далее. Все эти способности нам нужно использовать. So the thoughts by which you are thinking and claiming that you are suffering, it is because of the past impression. The way computer is fed with a lot of information, and that is what it processes. So you are processing your past information of your anxiety, of your suffering, of your duality, of your ignorance. Master says, no, this is the way. Если мы утверждаем, что мы страдаем, если у нас есть это переживание страдания, то это происходит из-за прошлых впечатлений. Наш ум обрабатывает эти прошлые впечатления точно так же, как компьютер обрабатывает информацию, которую ему скармливают. А учитель говорит, нет, нужно по-другому. I'm trying to remove the doubt. You say, computer also works. So both computer and the mind process the information. No doubt about it. Нам нужно устранять наши сомнения, и у нас нет сомнения в том, что и компьютер, и наш ум обрабатывает информацию. Both make comparison, both do the calculation, both does the evaluation. No doubt about it. Нет сомнения в том, что и ум, и компьютер обрабатывают информацию, предпринимают различные вычисления, оценивают информацию. And both have a storage capacity. И тот, и другой, и человеческий ум, и компьютер имеют хранилище, память. What is the difference? The human mind has a consciousness, the subjective experience, and a free will. Computer doesn't have. В чем же тогда разница между компьютером и человеческим умом? Человеческий ум имеет сознание и имеет свободную волю, а компьютер этого не имеет. Do you understand what is subjective experience? That is what the Sasha has started. Computer does not say, I have an experience, see, I have calculated. Why they don't have consciousness? We have it. Понимаем ли мы, что такое субъективное переживание? Это та тема, которую Саша поднял в начале занятия. Компьютер никогда не скажет, что у меня есть субъективное переживание, он скажет, вот я чего-то там насчитал, вычислил. А мы говорим о том, что у нас есть субъективное переживание из-за того, что мы обладаем сознанием. Because of that consciousness, we have a subjective experience. Because of that subjective experience, in ignorance, I say I am the body and the mind. And when we are awakened, I say I am not the body and the mind. I am pure consciousness of the nature of peace, happiness, love, truth, and wisdom. That is the only difference. Именно потому, что я обладаю сознанием, у меня есть субъективные переживания, и в неведении, я отождествляю себя с телом. Но когда я пробуждаюсь, я понимаю, что я являюсь чистым сознанием. I know you have one more question in your mind, that why Master says the human mind, human being do not know how to think.
Гуруджи знает, что у нас может возникнуть еще один вопрос в уме, почему вы утверждаете, что учителя говорят, что человеческий... Почему учителя утверждают, что человеческий ум не знает, как правильно думать? I can give you an example. You say, I am jealous of you, I hate you, I reacted to you, and then I stop talking to you. You do not know how to think. Гуруджи может привести такой пример, что я кому-то завидую, я кого-то ненавижу, затем я прекращаю с таким человеком общаться. Это означает, что я не знаю, как правильно размышлять, пользоваться свойством ума размышления. You feel upset over a situation, you don't know how to think. And you claim that, you are so intelligent. Если меня расстраивает какая-то ситуация, это значит, что я не знаю, как правильно мне думать и размышлять. И при этом я утверждаю, что я очень разумен. Are you understanding? Все ли понимаете? So anytime you are in anger, anxiety, duality, conflict, hatred, jealousy, take your mind to the task. Mind, realize that my mind, you do not know how to think. Get rid of all these negative emotions. Then I will know you know how to think. Таким образом, каждый раз, когда вы испытываете гнев, зависть, двойственность и прочие негативные эмоции, то скажите своему уму: ум, ты не знаешь, как правильно размышлять и думать. Избавься от этих негативных эмоций, и тогда ты сможешь думать правильно. That mind is known as the monkey mind. И такой ум называют умом обезьяны. We just talk about my monkey mind, but we do not understand. And we all the time we experience, I have a monkey mind, and still I said, I have an intellectual understanding and I don't experience. You experience every day. У нас постоянно проявляется этот обезьяний ум, но мы не понимаем, что здесь имеется в виду под обезьяньим умом. У нас есть интеллектуальное понимание, но при этом нет переживаний. И мы утверждаем, что у нас нет переживаний. Did you understand? Say yes. Соглашайтесь. Not only we have a monkey mind, we have a sheep mind. У нас не только обезьяний ум, этот ум еще и овечий ум. Master says you are happiness, and your mind says, how can I be happy? I am always unhappy. Учитель говорит, ты это счастье, а наш ум утверждает, как это я могу быть счастьем, если я постоянно испытываю несчастье. That is the sheep mind. Вот это и есть овечий ум. No, I have my own thought. It is because of your belief, it is because of your ideal, it is because of your habit, it is because of your negative emotions that you have stored in your mind. That is why Master says, please listen to me. I'm not saying. All these great masters are saying, please listen to me. That is what I'm explaining. Кто-то скажет, нет, я по-своему это все понимаю, по-своему размышляю. Да, но мы размышляем из-за того, что у нас есть какие-то верования, какие-то прошлые впечатления, какие-то прошлые привычки, и учитель нам говорит, что вот правильный путь, а не тот, к которому мой ум привык. My friends, that is why
Masters introduces their principles and these concepts in order to help our mind, educate our mind, to take our mind beyond the suffering. Вот поэтому учителя и учат нас этим принципам для того, чтобы помочь помочь нам образовывать наш ум и развивать его. Our mind has become like a weed. We have to trim to make it a garden. You can only make it a garden by following these principles, otherwise there is no solution. Наш ум стал таким сорняком, и нам нужно косить траву ума. И нет другого способа, кроме как следовать этим принципам. Last point in a question, in the form of a question, that how principles, concept, and teachings of these masters correct our thinking. That you want to know, I know that. Последнее, о чем Гуруджи хочет сегодня сказать, в форме вопроса, каким образом эти принципы и концепции помогают нам исправить наше мышление. Well, first step is self-inquiry. We do the self-inquiry through the intellect. We want to know the cause and effect relationship because our thoughts moves in a chain fashion, one thought after the other. We don't deviate from it. So once you find the cause and effect relationship, you have an understanding. That is what is the self-inquiry is. Первое – это самопознание. Когда мы говорим о самопознании, то мы имеем в виду, что мы мы анализируем причинно-следственные связи, да, наши мысли не отклоняются от заданного направления, мы размышляем в какой-то цепочке рассуждений, и именно это и подразумевается под самопознание. I gave you the practice to focus on the Buddha. Don't argue too much, just focus on the Buddha. Finished. Why? Because it will help you raise your awareness. Когда Гуруджи нам дал практику сосредоточения на Будде, то нам не следует много тут задавать вопросов, а просто выполнять то, что Гуруджи сказал. Почему? Потому что это поможет поднять уровень нашей осознанности. But when you just do it, what happens? When you follow a wrong chain of the thoughts, then you are trapped by your own mind. You are suffering, I am not. Но когда мы используем вот такой подход, размышляем и следуем какой-то цепочке рассуждений, но эта цепочка рассуждений наша собственная, то тогда, имеется в виду не относящиеся к принципам учителей, то тогда мы становимся рабами нашего собственного ума. Он сам нас сводит с этого правильного пути, и тогда мы становимся, нас ум порабощает, а Гуруджи свободен. No, I cannot focus on any image with eyes closed. Focus with eyes open. Where is the problem? But follow the principle that is right. Кто-то скажет, я не могу сосредоточиться с закрытыми глазами. Нет проблем, сосредотачивайся с открытыми глазами, но следуй при этом принципу. What is the goal? Который является правильным. Goal is to raise your awareness level. There you don't pay attention. You pay attention on unnecessary details.
важна здесь цель. Какая цель? Это поднять уровень осознанности. Но мы не стремимся к этой цели. Мы стремимся к различным деталям, которые не являются существенными. Simple thing we say, don't be jealous to anyone. And we become jealous, we fight, we react. We don't follow these principles. Даже такие простые вещи, как мы говорим, что не стоит никому завидовать, но все равно мы завидуем, мы реагируем, мы ссоримся с другими людьми, мы не следуем этим принципам. Practice every day in the morning before you go to the sleep. I don't practice. I don't want to follow it. Также учителя просят нас практиковать каждое утро и вечером перед сном, но мы не практикуем, мы не следуем принципам. That is why we cannot make the right progress, my friends. Именно поэтому у нас нет того прогресса правильного, который должен быть. I have covered very basic principles of the mind in today's talk. I hope you will listen to it. You just ask yourself why I have these thoughts. From where the thought comes. What to do with these thoughts. Don't own any thought. No one can own any thought. Гуруджи на сегодняшнем занятии раскрыл основные принципы нашего ума, и нам нужно снова и снова слушать эту лекцию, и нам нужно начать с того, что задать себе вопрос, откуда вообще берутся эти мысли, зачем они ко мне приходят, и я ведь не мысли мне не принадлежат. Don't be upset with me. We will meet next week. Thank you. Не расстраивайтесь по поводу сегодняшнего занятия Гуруджи. Встретимся на следующей неделе. Even if you become upset over me, you are harming yourself, not me. Даже если кто-то и расстраивается, то он себе вредит, а не Гуруджи.